So, uh, can you see? Can you see the slide? No, sir. No, wait. What about now? Yes, sir. Okay, so actually, last class we talked about solar energy, right? So, we talked about the abundance of the solar energy which is coming to the earth and the utilization. Okay, mainly we are using two technology in order to convert that particular solar energy into our like electricity and everything, right? What was the two technology? Tell me. Thermal, Yeah, thermal conversion, yeah, very good. Thermal conversion and photo. using PV system, photovoltaic system, right? Right. Yes, sir. Yeah. So today we are going to discuss about, and at the yesterday we talked about solar cooker, solar electricity or thermal conversion, like that, and photovoltaic cell also. Okay. So today we are going to discuss about the fuel cell. Okay, we are going to discuss about fuel cell. Okay, so do you ever heard about hydrogen car? Do you ever heard about hydrogen cars? എടോ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ കാർസ് എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ. Yes, sir. ഓക്കെ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ. കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടില്ല എന്ന് പറ, കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറ, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ. Okay, so here we are going to discuss about the fuel cell. So simply we can say fuel cell is a device which convert the chemical energy into electrical. Okay, so the main phenomenon or the conversion is like that. The chemical energy will be converted into, or the chemical energy of a fluid or a molecule will be converted into electricity. Okay, so this is done by a chemical reaction. Okay, here mainly this chemical reaction is having a positively charged hydrogen ion and and with the oxygen. Okay, and here the oxygen will be like act as an oxidizing agent. Okay, uh, I think already you learned this particular topic in chemistry in plus two, I think. Okay, so here we are using the hydrogen as the basic fluid. Okay, okay, then mainly it consists of an anode, which consists of an anode. Okay, okay, this is the anode. Okay, and this is the cathode. Okay, and in between there is an electrolyte. Okay, in between this something shown with a light green color is known as the electrolyte. Okay, the electrolyte have an ability or which only allows the positively charged ions. Okay, the positively charged hydrogen ion, അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന അല്ലെ, ഇവിടെ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഏതുമായിട്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവ് അയോണൈസ് ആയിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണായിട്ടും പ്രോട്ടോണായിട്ടും. ഹലോ, ആരെങ്കിലും വോയിസ് ഓൺ ആക്കി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ. എന്റെ പോയതാ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതൊന്നുമല്ലല്ലോ. അല്ല ഓണായി പോയതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ.
So here, first of all, you have to while describing, you have to tell that the fuel used is hydrogen. Okay, and this particular this cell consists of an anode and a cathode and an electrolyte. Okay, the electrolyte will only passes or only permit the positive ions or called as the protons. Okay, protonsനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇതിലൂടെ കടത്തി വിടും. Okay, so this will allow to flow. Okay, അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, ആൻഡ് ദിസ് പ്രോട്ടോൺ വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ electrolyte and they will be reaching here. Okay, ഓക്കെ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആനോഡ് ആൻഡ് കാത്തോഡ് കൺസിസ്റ്റ് catalyst. With the help of that particular catalyst, here the dissociation of this particular molecule happen. Okay. So നമുക്കറിയാം, so the atom must be or must need ഈക്വലൈസ്ഡ് ചാർജ് അല്ലേ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് എന്താണ് ഈ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, it will be dissociated into electron and proton, and from there this proton will be taken or it will be given or it will be moved towards this side or the right side of this particular cell. Okay, but the electron is not allowed to move or they cannot move through this particular area or this electrolyte. So here the positive charge will be here as well as the negative charge will be here, so there will be a tendency. Okay, or otherwise we can say, so in order to travel this particular electron into this right hand side, we are giving a circuit. Okay, we are giving a circuit, and that particular circuit with the through that particular circuit the electron will be passing. Okay, the electron will be passing. Okay, അങ്ങനെ electron pass ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Electricity generated. Yes, that means the electricity is generated. Okay, this is the simple experience setup of this particular fuel cells. Okay, fuel cells കുറേ ടൈപ്പിലുണ്ട്. There are so many fuels using. Okay, അപ്പം നമ്മളത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് the main thing is that here we got the electricity. Okay, here we got the electricity. Okay, and here already there will be the hydrogen ions and electrons, and here we will be supplying what, we will be supplying the oxygen. Okay, we will be supplying the oxygen and they will react together, and the byproduct of this particular reaction will be what? Water. Yes, it will be water. Okay, അതെന്താണ്, വാട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈക്ക് 1 or 0.7 volts. Okay, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ. ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് മെയിൻലി ആപ്ലിക്കേഷൻ, എവിടെയാണ് ഈ ഫ്യൂൽ സെൽസിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെയാണ്. വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പുതിയ ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കമ്പനി ഈസ് ട്രൈങ് ടു develop this particular thing. That means it can be applied in the electric vehicles or the hybrid one. Okay, ഹൈബ്രിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലും എന്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള കേസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അണ്ടർ സ്റ്റഡിയിങ് ആണ്. Okay, this is the particular thing. For understanding more, I will be showing a video.
ഓക്കെ, ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. Yes, sir. Okay, before that, just take a screenshot of this particular സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിലുണ്ട്, ബട്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് വെച്ച് ഡ്രോ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് take a screenshot and copy into the your sustainable note. Okay, okay, then shall we move to our video? Yes, sir. Okay, and this video also I will be say, like giving into our group. Okay, hydrogen fuel cells can be used for can you hear the voice also? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, A sir. wide range of applications like transportation, material handling, backup power applications, etc. The conventional combustion-based technologies presently used in vehicles and power plants. It is an opportunity for the fuel cell to provide its benefits. Hydrogen is used to power the fuel cell electric vehicles FCEVs. It exerts more efficiency over conventional engine vehicles as it produces no tailpipe emissions but only emits warm air and water vapor. Let's learn how a hydrogen fuel cell works. Do you know how a battery works? Yes, the fuel cells work like batteries, but they do not run down or need recharging. They can produce electricity constantly. Fuel cells can operate at higher efficiencies than a combustion engines. അതുണ്ടോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്യൂവൽ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രിവെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ എഞ്ചിനേക്കാളുടെ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ കാറെല്ലാം ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എന്താണ് കാർബൺ എമിഷനും ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു, ദ എമിഷൻ അല്ലെ, എമിഷൻ ഫ്രം ദ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കാർബൺ എമിഷൻ കൂടുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് വെഹിക്കിൾസെന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് വി ആർ substituting that particular combustion engine with the hydrogen fuel cell, the emission, the carbon emission, as well as through that we are controlling the global warming itself. Okay, so our points എല്ലാം മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണം. While writing you have to add on all these points. Okay, and can convert the chemical energy in the fuel to electrical energy. A fuel cell is composed of two plates separated by an electrolyte membrane. This is that particular electrolyte. Okay, electrolyte membrane എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ മുന്നേത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ electrolyte എന്ന് പറഞ്ഞത്. Plate is called anode and the other is cathode. Hydrogen is passed through the anode while oxygen is passed through the cathode. At the anode, the hydrogen molecules are split into electrons and protons by a catalyst. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോണായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ആ പർട്ടിക്കുലർ കൺവേർഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് conversion provides the catalyst present in the cathode. Okay, positive particle of hydrogen can pass through the membrane, but the negative particle cannot pass through it. However, atom need an equalizing charge, and to achieve this, electron must change the path. That time, the electrons are forced through a circuit and generates electric current and heat. The end product of this reaction is water, H2O. At the cathode, the hydrogen protons, electrons, and oxygen combine to produce water molecules. Due to the lack of moving parts, the cells are highly reliable and its operation is silent. The hydrogen fuel cell is useful in the automobile industry also. Currently, there are several companies around the world working on the development of hydrogen cars. To learn more about the hydrogen fuel cell car, check out our next video. മനസ്സിലായിനോ? Yes, sir. Okay, this is the
പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ആലോചിച്ചത്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. അല്ലെ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ആ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. മെയിൻലി ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്. സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ എന്താണ് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് കമ്പയർ ടു ദ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ ഓർ ഹിയർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ സെൽ ഈസ് ലെസ് ഇൻ വെയിറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് മൂവിങ് പാർട്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, മൂവിങ് പാർട്സ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കല്ല ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെഷീൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം എന്താണ് ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ മൂവിങ് പാർട്ടിലാണ്. മൂവിങ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, കമ്പയർ ടു എ സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ട് ദ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഈസ് മോർ ഫോർ ദ മൂവിങ് പാർട്സ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ബാക്കി കിട്ടും. ആൻഡ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് നോൺ ടോക്സിക് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ ടോക്സിക് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് എന്താണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഏതാ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഹൈക്ക് ഇൻ ദി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓർ ദ കാർബൺ എമിഷൻ. ഓക്കെ, and the energy efficiency is very more, as well as it is the hydrogen is available and renewable ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഹൈഡ്രജൻ അല്ല ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് വെരി 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 എഫക്റ്റീവ് ടു ദി ഫയർ. അല്ലെ, എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫയർ അല്ലെ ഫയറിങ് സംഭവിക്കുകയും എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ ഡീമെറിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് എന്താ, ഹിയർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഓർ ദി ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Yes, sir. Okay, now we can move to our next topic. Okay, next one is what? Wind energy. Okay, wind energy. So okay, before starting about the wind energy and everything, you have to understand one thing. Okay, ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഈ ഒരു സോളാർ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ പാനൽ ആയിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഐ മീൻ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ് ഓർ ദ ഒരു നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വിൻഡ് എനർജിക്ക്. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ, ലൈക്ക് ഈ വിൻഡ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് മിൽസിനൊക്കെ എന്താണ് Drawbacks illa. ഡ്രോബാക്സ് ഇല്ലാത്തതല്ല. ഐ വിൽ ഗീവ് എ ക്ലൂ. Emission, okay, the same thing is also for the solar energy also, no? I'm asking that, I will give a clue. It is something related with the land. Don't try to read that particular sentence, okay? Just think and give the answer. It is something related with the land. Tell me, something related with the land. പറയടോ. നെടുമ്പാശ്ശേരി പോയിന് എയർപോർട്ടിൽ. ഡു യു എവർ വിസിറ്റ് നെടുമ്പാശ്ശേരി? ഹലോ, Yes, sir. യാ, അവിടെ സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടിനോ? ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സോളാർ സ്പേസ് പാനൽ. കുറവായി, സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. മാത്രമല്ല കുറെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിലോ ഇതേപോലെയുള്ള വിൻഡിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലോ നിങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു implement or install this particular windmills and you are trying to produce that particular energy from that. Okay, okay, so here what will be happening, you can use that particular land അല്ലേ, അല്ലടോ? യെസ്.
അതായത് can you see this particular picture? Can you can you see this? Yes, sir. Yes. ഇവിടെ കണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് മിൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു, ദർ ആർ സോ മെനി ഡ്രോബാക്സ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് ദ വിൻഡ് ഫ്ലോ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ വിൻഡ് ഫ്ലോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ ആവൂ അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹിയർ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് സിനാരിയോ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരളിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ, കേരളിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കിയ ഇതില്ലേ, ബട്ട് വാസ് ദ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ലൈന് പോകുന്നില്ലേനാ, എന്ത് പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ഗെയില്. ഗെയിൽ വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിലിൻ്റെ കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിൽ ലൈന് പോകുന്ന ആ വഴി അല്ലേ, ആ ഒരു വഴി പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അവിടെ, അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അവിടെ ബിൽഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോബ്ലം. ദേ കനോട്ട് യൂസ് അല്ലെ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ അത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ, അത് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല. ബട്ട് അവിടെ എന്താണ് മെയിൻ കൺസേൺ വാസ് ദാറ്റ് ദേ കനോട്ട് റീയൂസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് അല്ലേ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് വന്നാൽ. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെ, ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്തത് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും അത്രയും കൂടുതൽ ഏരിയയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, ഓക്കെ ഫൈൻ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ കേസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അല്ലേ, അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനെക്കാട്ട് കൂടുതലുണ്ട് അവിടെയുള്ള ലാൻഡ്സ് ആണ്, വേറെ ലാൻഡ്സ് ആണല്ലേ. അപ്പം അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ യൂസേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് എന്താണ് കുറച്ച് കുറയും. അവിടെ അവർ കുറച്ച് കൃഷികളെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മുന്നേ വന്ന ന്യൂസ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് നമുക്കത് മെയിൻലി വി കനോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് here while discussing about the wind energy, first you have to get an idea about that utilization of the land. Okay, so they are not providing any bare lands. Okay, that means if after the implementation of the windmills still we can use that particular land, it cannot be found in the solar energy power plants and hydroelectric and so many power plants we are using, we cannot find that particular thing. Okay, this is the main point you have to understand about the wind energy. Okay, so here and now we are going to discuss how we are developing or how we are producing that particular electricity from wind. Okay, so hope you are already you are SC students, you are handling with the mechatronics of fluid, as well as before that in semester 2 I think you studied BME, right? Yes, sir. Yeah. Yes. So, yeah, in BME, there was in module fifth, I think you were dealing with the turbine and pumps. Okay, turbine, you already know. Okay, turbine. Howardson. Yeah, can you please explain? Any one of you please explain that particular working of a turbine, or why we are using that turbine? റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്, ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള Yeah, shaft rotate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? Why we are rotating that particular shaft? ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്. Yeah, yeah. Here, if we are considering, if we are taking if we are considering about like what we can call a hydroelectric power plant. Okay, a hydroelectric power plant. Here it is a hydroelectric power plant. Okay, okay. Here ഇതാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്. ഹിയർ ദിസ് വാട്ടർ, ഓക്കെ, ദിസ് സ്റ്റോർ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് സീ ലെവൽ. ഓക്കെ, സോ ഇത് വാട്ടർ ഈസ്
stored here. Okay, ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what kind of an energy will be the Potential. yeah, potential energy, and it will be flowing to, or it is this particular water or the fluid stored in this particular reservoir will be taken through the penstock. Okay, penstock is simply a pipe and which is allowed to uh, which will be taking that particular water into the turbine. Okay, and from this particular flow also they will be attaining the kinetic energy, and this both kinetic energy, I mean kinetic energy as well as the potential energy, or the energy which is giving from this particular fluid or the water will be allowed to hit over the blades of the turbine. Okay, so from that particular blades or the turbine, they will be converting that particular energy into mechanical energy. Okay, the turbine will be attached with the shaft. Okay, then this shaft, according to the blade rotation, the shaft will also rotate, and this particular shaft will be connected with a generator, and it make the particular rotation armature, as you told, the armature and the coils will be the armature will be rotating, like, okay, then the electricity will be produced. Okay, then it will be transferred, okay, with the transmission lines. Okay, this is a particular working. Okay, അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് you have to understand that here the wind power is use of airflow through the wind turbine to mechanical power. Okay, mechanically powered generator for electricity. So here the wind turbine will be rotating. Okay, wind turbine will be rotating, and that rotation, okay, that particular rotation of the windmill will be utilized by the generator, okay, in order to produce electricity. Okay, do you understand? Do you understand? Yes. Sir. Okay, ഈ ക്ലാസ് എത്ര മണി വരെയാ? Okay, wait, let me check. I didn't check the 9:30 വരെ. 9:30 വരെ ഉണ്ടല്ലേ? ആ. Okay, fine. Can we continue? Yes, sir. Okay. സോ ഇവിടെ വിൻമിൽ എന്താ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? Okay, here what will be happening? The wind will be hitting on the blade of that particular windmill, and the kinetic energy of that particular wind will be utilized to run that particular turbine. Wind turbine എന്താണ് ഈ ഒരു വരുന്ന അല്ലേ, അതായത് നമ്മളുടെ വരുന്ന എയറിന്റെ ഫ്ലോ, ഓക്കെ, എയർ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വിൻഡ് ടർബൈൻ വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടുന്ന് എന്താണ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടർബൈൻ വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ജനറേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ഷാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരും. ആ റൊട്ടേഷൻ എനർജി കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലേഡ് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബ്ലേഡിന്റെ ആംഗിളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓരോ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി പർട്ടിക്കുലർ വിൻഡ് സ്പീഡ് ദ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദ ബ്ലേഡ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആ ഒരു ബ്ലേഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിൻ മില്ല് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടോ? കേരളത്തിലുണ്ടോ? പോയോ? എവിടെയാണ്? പാലക്കാട്. പാലക്കാട് എവിടാ? എവിടെയാണ്? പാലക്കാട് എവിടെയാടോ? കഞ്ചിക്കോട്. ഓക്കെ, എവിടെയാണ്? കഞ്ചിക്കോട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ 1997. 1997 അത്
അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒരു ലൈക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിയറി സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫെയറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓർ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ തിയറീസ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതി വെക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു 2-3 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലേ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ? ക്ലീൻ ആണ്, പൊല്യൂഷൻ ലെസ് ആണ് അല്ലേ, സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് അല്ലേ, സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് അല്ലേ, അല്ലടോ? ഓക്കെ, വി ആർ ലെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹിയർ ദ വിൻഡ് ടർബൈൻ ക്യാൻ ബിൽഡ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാം. ഓക്കെ, 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 റെഡിയാണോ? ക്യാൻ വി മൂവ് ടു ദ ഹൈഡ്രോ? Sir. അല്ല, 26 ആയി. ഓക്കെ, till 30, right? Okay, so here we have to understand the challenges or the disadvantages of a particular wind power plants. Okay, so ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ദ വിൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് പ്രൊഡിക്റ്റബിൾ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംപ്ലി വി കൻ സേ നമ്മൾ ഈ ഷട്ടിലെല്ലാം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം അല്ലെ രാവിലെ കളിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് അതേ കാറ്റ് അല്ലെ അതേ വിൻഡൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു വിൻഡ് മില്ലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. നമുക്ക് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് 7 മണിക്ക് ആ ഒരു വിൻഡ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 7 മണിക്ക് രാവിലെ എണീച്ച് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ വിൻഡ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വിൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ വിൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലേ. അപ്പം എന്തിരുന്നാൽ പോലും ഇതിനെ ഒരു ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഇതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് എവിടെയാണോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദർ ഈസ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെ. ഓരോ ദിവസം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള മഴയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ 2 വർഷങ്ങൾ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റിയിട്ടാണ്. മഴക്കാലം മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ടർബൈൻ വിൽ ബി കോസിങ് ഹ്യൂജ് നോയിസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻലി എന്താണ് അർബൺ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിൻഡ് മിൽസിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലത്. സോ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ മെയിൻലി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റൂറൽ അർബനെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മളെന്താണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു സിറ്റിയിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എനർജി കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എന്താണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കുറേ എന്ത് വേണ്ടി വരും, ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ ബേർഡ്സ് അല്ലെ, അവിടെയുള്ള ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് സ്പിന്നിങ് റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ആ ഒരു ബ്ലേഡിനെ തട്ടിയിട്ട് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബേർഡ്സിൻ്റെ കേസ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പം വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബേർഡ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറേ മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഹുവായിയും ഗൂഗിളെല്ലാം അല്ലേ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു വാർ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഹുവായിൻ്റെ ഫോണുകളിലൊന്നും ഇപ്പം എന്താ ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തത്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അതായത് അവരുടെ മെയിൻ കൺസേൺ വാസ് അബൌട്ട് ദ 5G. ഓക്കെ, 5Gനെ പറ്റിയിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ആ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഹുവായി ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ 5Gൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, എത്രയോ ദിവസം ഇവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽസും കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സോ ഓൺ ദാറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സിൽ അതിലൂടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതായത് എന്താ പറയണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൂടെ പോയ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇതിലൂടെ പോയ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ കാരണം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാലത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ പോലും എന്താണ് ദ ബേർഡ്സ് ആർ
killed. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. So the time is up. So in the next class, I think the last class, sixth hour or the class starting at the 3 is also handled by me. So we can discuss the particular hydro power plants from on that hour. Okay, so can you please tell me the attendance?